tudo bem, pessoal? Vamos falar serios. Se suas manhas não são mais como costumavam ser, e ego que ambos sabemos do que está falando aqui, você precisa ouvir isso. Você já está bebendo café todas as manhãs, certo? ISTO disses que adicionar algumas coisas simples a essa zikra poderia realmente ajudar com o fluxo sanguíneo, energia e sim aquelas situações matinês que costumavam ser muito mais confiáveis. Eu sou a DRA. Joel e passei mais de 10 anos como urologista, ajudando homens a resolver essas questões. Eu 6 milhares de homens lidaram com esses problemas e, honestamente, às vezes as melhores soluções não estão no armário de remédios, estão no seu armário de cozinha. Hoje vou-te mostrar exatamente o que adicionar ao seu café para transformá-lo de uma bebida para acordar algo que realmente apoia seu desempenho durante todo o dia. E antes que você pense que isso é alguma coisa alternativa de medicina hit, saiba que tudo que está compartilhando hoje é respaldado por pesquisas reais. Estamos falando de estudos revisados por pares, não de rumores da internet. Mas mais importante, essas são coisas que homens reais na minha prática têm usado com sucesso por anos. O café é ótimo. Ele faz seu sangue circular, te acorda, te dá uma vantagem mental, mas aqui está o que está acontecendo. Café puro te dá aquele pico e queda. Seu coração acelera por tempo, então você está alcançando a segunda zikra 8 às 10 da manhã. E enquanto isso está temporariamente aumentando a circulação, não está fazendo nada para os problemas subjacentes que realmente importam após os 50. Seu testosterona está caindo, seus vasos sanguíneos estão ficando menos flexíveis e aquele rápido impulso de cafeína é como colocar curativo em cano quebrado. O que precisamos fazer é transformar esse café em algo que realmente aborda o que está acontecendo no seu corpo. A mesma rotina matinal, mas agora está funcionando para você de maneiras que realmente importam. Pensa assim, você não colocaria gasolina como uma Ferrari, certo? Bem, depois dos 50, seu corpo precisa de combustível premium, não apenas do básico. E a parte bonita é que você pode melhorar seu café com coisas que provavelmente já tem na sua cozinha ou pode comprar por alguns reais em qualquer supermercado. Primeiro, canela. E não está falando de despejar metade de recipiente lá, apenas quarto de colher de chá, talvez meia. Se você gosta do sabor. Mas aqui está a questão. Nem toda a canela é igual. Você quer canela de óleo? Se puder conseguir, não a canela comum de loja. A canela de óleo tem níveis mais baixos de camarina, o que é importante se você estiver tomando diariamente. A camarina pode ser prejudicial ao seu fígado em altas doses. Aqui está o motivo pelo qual a canela é tão importante. Ela é basicamente o regulador da açúcar no sangue da natureza. Estudos mostram que pode reduzir o açúcar no sangue em jejum em 8,29% e o controle do açúcar no sangue é fundamental para as ricos. Quando seu açúcar no sangue sobe e desce o dia todo, isso está lentamente destruindo aqueles pequenos vasos sanguíneos que alimentam seu pênis. Estamos falando de vasos menores que fio de cabelo humano. Eles são os primeiros a falhar quando o açúcar no sangue sai do controle. O açúcar alto no sangue causa algo chamado glicocaro. Fisicamente, seu sangue se transforma em xerapia e entope seus vasos. A como lixa em suas artérias. A canela contém compostos chamados polifenóis que suavizam tudo isso, mantendo seus níveis estáveis, o que significa melhor fluxo sanguíneo, onde é importante. Mas aqui está o que é realmente legal. A canela também tem esse efeito de aquecimento que relaxa os vasos sanguíneos através de algo chamado vasodilatacaro.
Você sabe aquilo sensaceo quando com algo picante e se sente quente por todo o corpo? Idea semelhante, mas suave. O composto responsável é chamado de cinemaldehydo e ele realmente ajuda seu corpo a produzir óxido nítrico, a mesma molécula na qual o Viagra atua. Os homens me dizem que se sentem com mais energia equilibrada ao longo do dia quando adicionam canela ao cas, sem tremores, sem queda, apenas força constante. Paciente, empreiteiro de 58 anos, me diz que era a diferença entre precisar de uma sonica após o almoço e conseguir realizar seus trabalhos à tarde. Além disso, faz seu café ter gosto de que você o compro alguma cafeteria chique. Se você já tomou café mexicano ou café do Oriente Médio, sabe que a combinação de café com canela é centenária. Essas culturas descobriram os benefícios muito antes de termos estudos para prová-los. A seguir, cacau em pó, neo aquil chocolate quente azucarado. Cacau por real sem açúcar, aquil tipo que é tão escuro que é quase preto. Apenas uma colher de chá misturada ao seu café e veja o que acontece. O cacau é rico em flavonoides, especificamente epicatecina e catecina. Esses são os mesmos compostos que tornam o chocolate amargo saudável, mas sem todo o açúcar e calorias. Esses flavonoides fazem algo crítico. Eles aumentam a produção de óxido nítrico. Se você não sabe sobre óxido nítrico, é basicamente o interruptor mestre para ricos. É o sinal que diz aos seus vasos sanguíneos para se abrirem amplamente e permitir a entrada de sangue. Quando você é jovem, seu corpo produz bastante óxido nítrico. Depois dos 50, a produção cai pela metade. Quanto mais óxido nítrico você produz, mais fáceis e firmes suas ricos se tornam, e o cacau foi comprovado como aumento natural. Estudo do Journal of Potential mostra que homens que consumiam cacau diariamente tiveram melhorias no fluxo sanguíneo comparáveis a alguns medicamentos, mas sem os efeitos colaterais. Estamos falando de uma melhoria de 30% na dilatação mediada pelo fluxo, que é a linguagem médica para coagem suas artérias se abrem. Ele também faz algo interessante com o seu humor. O cacau contém compostos chamados anandamidas, os mesmos químicos que seu corpo produz quando você está apaixonado. Ele literalmente faz você se sentir bem. Também é a feniletilamina, que é antidepressivo natural. Então você não está apenas apoiando o desempenho físico, você também está colocando sua mente no jogo. E sejamos honestos, metade do desempenho é mental. De qualquer forma, outro benefício que ninguém menciona. O cacau é carregado de magnésio. O magnésio é crucial para a produção de testosterona e a função muscular. A maioria dos homens tem deficiência de magnésio e essa é uma maneira fácil de obter mais. O sabor transforma seu café em uma matcha sem a bomba de açúcar. Se você achar muito amargo no início, adicione pouquinho de stevia ou fruta do monge. Educantes naturais que não vão elevar seu açúcar no sangue. Agora pode moca. Este é interessante, tem sido usado no Peru por milhares de anos e eles o chamam de Viagra natural em Bexo, mas não funciona como Viagra de jeito nenhum. Em vez de forcar o fluxo sanguíneo por algumas horas, a maca realmente ajuda seu corpo a produzir mais de seus próprios hormônios naturalmente. A maca cresce a 4.300 m nos Andes, condições onde quase nada mais sobrevive. Esse ambiente severo torna a planta incrivelmente inexistente e repleta de nutrientes. Ela contém 19 aminoácidos, vitaminas C e E, calcio, zinco, ferro, magnésio e uma série de compostos únicos chamados maquins e macâmidas, que você não encontrará em nenhum outro lugar. Estudos sobre maca são bastante impressionantes.
Estudo de 2009 mostra que homens que tomavam 2 for G diariamente, cerca de uma colher de chá por 12 semanas, relataram melhorias significativas no desejo e no desempenho. Outro estudo descobriu que melhora a projeção e a motilidade dos espermatozoides, mas aqui está a grande questão. Neo é o estimulante, é o que eles chamam de adaptogeno. O que significa que ajuda esse corpo a se adaptar ao estresse a manter o equilíbrio. O que torna a maca especial é que parece atuar no hipotálamo e na glândula pituitária os controladores mestres do seu sistema hormonal. Ela não adiciona hormônios ao seu corpo. Ela ajuda seu corpo a produzir mais dos seus próprios. É por isso que os efeitos se acumulam ao longo do tempo, em vez de te atenderem de uma só vez. Uma colher de chá no seu café dá a ele esse sabor levemente doce, quase de caramelo. Alguns homens dizem que tem gosto de leite maltado. Alguns adoram, outros precisam se acostumar. Dica profissional. A maca amarela tem o sabor mais suave. A maca vermelha é supostamente a melhor para a saúde da próstata e a maca preta é considerada a melhor para a energia e resistência. Eu geralmente recomendo começar com a amarela. Os efeitos. A maioria dos homens nota uma diferença na energia e no desejo em 2 a 3 semanas, não de noite para o dia, mas uma melhoria real e sustentável. A melhor parte sobre a maca é que não se trata apenas de ricos. Os homens relatam treinos melhores, pensamento mais claro e simplesmente se sentindo mais como eles mesmos novamente. Dos meus pacientes, professor de 54 anos, diz que era como se alguém tivesse acendido as luzes novamente lá em cima. Tudo parecia mais claro e mais focado. Ok, óleo de coco no caso. Sou estranho, eu entendo, mas me escute. Quando você mistura uma colher de chá de óleo de coco no seu café quente, cria-se uma bebida cremosa e rica que te mantém satisfeito e energizado por horas, sem queda de energia, no meio de manhã, sem dores de fome, sem a busca desesperada por dar nuts às 10 da manhã. Mas aqui está a parte científica. A testosterona é feita de colesterol e gorduras. Gorduras boas, não aquelas gorduras trans. Esse corpo precisa de matérias-primas para produzir hormônios. E se você esteve em uma dieta baixa em gordura por anos, achando que era saudável, pode ter estado provando sua projeção hormonal. O óleo de coco fornece triglicerídeos de cadeia média OUMZTS. Ao contrário de outras gorduras que precisam passar por todo o seu sistema digestivo, os NCTs veio direto para o seu fígado, onde são convertidos em energia. Como combustível premium que seu corpo pode usar imediatamente. Cerca de 60% do óleo de coco são MCTs, especificamente ácido láurico, que possui propriedades antimicrobianas e apoia a função imunológica. Estudos mostram que os MCTs podem aumentar os níveis de testosterona. Estudo descobriu que homens que consumiam MCTs têm níveis de testosterona 20% mais altos do que aqueles que consumiam outras gorduras. Eles também apresentavam melhor função tiroidiana, que é crucial para o metabolismo e energia. Rapazes que fazem essa coisa de café com óleo de coco, que algumas pessoas chamam de café à prova de balas, relatam energia constante durante toda a manhã, melhor clareza mental e desempenho aprimorado na academia. A gordura retarda a absorção de quina. Assim, em vez de pico e queda, você opta uma liberação constante ao longo de horas. E, com o tempo, o suporta uma ingestão saudável de gordura apoia níveis saudáveis de testosterona. O truque é que você precisa misturá-lo. Não basta mixar ou você terá uma camada de óleo por cima que é francamente nojenta.
Usam liquidificator, daqueles pequeños espumadores de leite ou a mesmo pot de vidro que você agita bem forte. Ele se transforma em uma bebida cremosa, parecida com leite, que honestamente temem gosto melhor do que café comum. A textura é como a de uma bebida de café de uma cafeteria cara. Alguns caras não conseguem lidar com o óleo no químico. Sua vesícula biliar precisa de tempo para se ajustar a processar tanta gordura pela manhã. Começa com meia colher de chá e aumente ao longo de uma ou duas semanas. Se você tiver problemas digestivos, diminua e aumente mais devagar. Você também pode usar óleo MCT em vez de óleo de coco. É mais concentrado e algumas pessoas o digeram mais facilmente. Último, gengibre. Gengibre fresco ralado ou a mesmo pó de gengibre. Esse ingrediente é como combustível de foguete para sua circulação. Ele contém compostos chamados gingeris isogaus, que são poderosos anti-inflamatórios. Eles abrem os vasos sanguíneos, reduzem a inflamação e veja isso. Estudos mostram que pode realmente aumentar os níveis de testosterona e o proteger seus testículos do estresse oxidativo. Eu sei que isso soa estranho, mas pense bem, seus testículos estão constantemente sob ataque. Calor de ficar sentado o dia todo, pressão de roupas apertadas, estresse oxidativo do metabolismo normal, toxinas ambientes. A temperatura nos seus testículos precisa ser de 2 a 3 graus mais baixa do que a temperatura do corpo para funcionamento ideal. Quando eles ficam muito quentes ou estressados, a produção de testosterona cai. O gengibre ajuda a protegê-los e mantê-los funcionando corretamente. Estudo de 2012 mostrou aumento de 7% na testosterona após 3 meses de suplementação diária de gengibre. Outro estudo mostrou melhora na quantidade e mortalidade dos espermatozoides. Os pesquisadores acreditam que funciona aumentando o hormônio luteinizante, que sinaliza os testículos para produzir mais testosterona. No seu café, o gengibre adiciona esse toque picante e quente. Não é esmagador, apenas o suficiente para despertar todo o seu sistema. Como a diferença entre despertador suave e alarme de incêndio. Faz você se mover sem o choque. Comece com quarto de colher de chá de pó ou uma faixa fina de gengibre fresco do tamanho de uma muda de 25 centavos. Gengibre fresco versus pó. O fresco tem mais dos óleos voláteis que proporcionam impulso imediato na circulação. O pó é mais concentrado nos compostos ativos para benefícios a longo prazo. Eu geralmente recomendo fresco pela manhã para esse efeito de despertar, mas o pó funciona muito bem se você estiver preparando refeições ou viajando. Aviso justo, o gengibre pode ser intenso para algumas pessoas. Se você tem estômago sensível, comece com pequenas quantidades ou consuma com alimentos. Ele também pode afinar ligeiramente o seu sangue. Portanto, se você estiver usando anticoagulantes, converse com seu médico, mas para a maioria das pessoas é incrivelmente seguro e tem sido usado medicinalmente por mais de 5.000 anos. Agora, você provavelmente está pensando, devo transformar minha cozinha em laboratório de química todas as manhãs? Não. Aqui está como fazer isso funcionar na vida real. Comece com uma adição, apenas uma. Experimente com ela por uma semana. Veja como você se sente. Então, talvez adicione cacau na semana seguinte. Você não precisa dos 5 todos os dias. Na verdade, isso pode ser demais. Aqui está a versão do homem preguiçoso que ainda funciona. Compare canela e cacau pré-misturados. Mantenha pot perto de sua cafeteira. Uma colher na sua xícara. Pronto, leva 5 segundos. O compare biompa de marca e apenas adicione isso. Simples. Se você quiser algo mais elaborado, aqui está meu café poderoso de fim de semana. Prepare seu café normal.
Coloque no liquidificator com uma colher de chá de óleo de coco, meia colher de chá de canela, uma colher de chá de cacao e pequeño pedaço de gengibre fresco. Dada por 30 segundos. Como uma bebida saudável de cafeteria que realmente faz algo pelo seu corpo. Neo exagera, mas neo é melhor aqui. Carregar seu café com todos os 5 ingredientes no primeiro dia vai te dar problemas digestivos e, provavelmente, vai te desanimar com tudo isso. Começo. Neo espir milagres. Se você tem problemas médicos seriosos, diabetes, doenças cardíacas, seja o que for, isso não vai te curar. Consulte seu médico. Isso é sobre otimização, não medicação. Não use as versos equivocados. Cacau empaticado, gengibre cristalizado, açúcar com canela. Isso derrota tudo o propósito. Estamos tentando ajudar a seu açúcar no sangue não desesperar. E não desista após uma semana. Seu corpo tem funcionado de uma maneira por décadas. Ele precisa de tempo para se ajustar e responder a novos estímulos. De pelo menos mes antes de decidir se algo está funcionando ou não. Aqui está o que eu quero que você faça. Escolha ingrediente. Eu sugeri começar com canela, porque é fácil e a maioria das pessoas gosta do sabor. Adicione 4 ardo de colher de chá ao seu café todas as manhãs durante os próximos 30 dias. E isso? Na primeira semana, apenas canela. Quarto de colher de chá todas as manhãs. Perceba como você se sente. Na segunda semana, adicione cacau se você estiver se sentindo bem. Uma colher de chá junto com a canela. Na terceira semana, experimente maca 3 vezes nesta semana, talvez segunda, quarta e sexta. Na quarta semana, experimente óleo de coco ou gengibre, o que pode ser mais atraente. Mantenha registro de como você se sente. Níveis de energia, humor, situações matinês, desempenho nos treinos, o que for. Use as notas do seu telefone ou apenas pedaço de papel na sua geladeira. Avalie sua energia de one a cada dia. Anote qualquer coisa comum, boa ou ruim. Estou apostando que você notará diferença suficiente para querer continuar e experimentar mais. A maioria dos caras que tenta isso por mes acaba tornando isso uma parte permanente da sua rotina. E se você realmente quiser se arriscar, experimente minha combinação de entrada com 3 ingredientes, canela, cacau e maca. Todas as manhãs por mes. O custo total pode ser de 15 Brazilian reais por todos os 3. O potencial de se sentir como você mesmo novamente. Senhores, vocês não precisam medir a decadência como normal. Seu café de manhã pode ser mais do que apenas despertador. Pode ser uma dose diária de suporte natural para tudo que importa para você como homem. Esses não são ingredientes exóticos. Você pode encontrá-los qualquer supermercado. Eles não são caros, não têm gasto ruim e são respaldados tanto pela ciência quanto por milhares de anos de uso tradicional. Então, amanhã de manhã, quando você estiver fazendo seu café, lembre-se desta conversa. Lembre-se de que você tem o poder de melhorar seu dia com apenas uma simples adição a sua xícara. Seu corpo ainda é capaz de coisas incríveis. Às vezes ele só precisa do combustível certo. Deixe comentário e me conte o que você coloca atualmente no seu café. Estou curioso para saber o que vocês já estão fazendo. E se você experimentar algum desses, volte e me diga como foi. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a dar esse primeiro passo. Se isso te ajudou, inscreva-se para mais conversas reais sobre a saúde dos homens após os 50. Sem julgamentos, sem vergonha, apenas coisas práticas que realmente funcionam e compartilhe isso com amigo que possa se beneficiar.
Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por amigo é dar a ele informações que podem mudar a sua vida. E da próxima. Aqui é a diária. Beatriz Tavares. Lembrando que pequenas mudanças levam a grandes resultados. Mantenham-se fortes, senhores.